హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం మల్టీ ప్రాసెసర్ షెడ్యూలింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అండ్ లెట్ us ఆల్సో కవర్ దీస్ పర్టిక్యులర్ టర్మినాలజీ అండర్ మల్టీ ప్రాసెసర్ షెడ్యూలింగ్. లెట్ us టాక్ అబౌట్ సిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్, అసిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్, ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ దేనికి చేయాలి, మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఎందుకు, అండ్ ఆల్సో we will discuss about మల్టీ థ్రెడెడ్ మల్టీ కోర్ సిస్టమ్స్. సో లెట్స్ గెట్ గోయింగ్. లెట్ us see. ఫస్ట్ మల్టీ ప్రాసెసర్ షెడ్యూలింగ్ చదువుకోవాలంటే అసలు మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. పేర్లోనే ఉంది మల్టీ ప్రాసెసర్. మల్టీ అనగానే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ వన్. సో ఇన్ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్ లో ఏం మాట్లాడతామంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ అండ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెసర్స్. జనరల్ గా ఒకే మదర్ బోర్డ్ మీద ఇఫ్ దెర్ ఆర్ టూ సిపియూస్ దాన్ని మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ అంటారు. మోర్ దాన్ టూ ఆల్సో. ఎందుకు సార్ మనకి ఒకటి సరిపోదా అంటే ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ గోయింగ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ ఈజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ. అంటే ఒక సిపియు చేసే పని రెండు సిపియూలు చేస్తే మనకి ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. వీ కెన్ రన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, ద త్రూపుట్ విల్ బి బెటర్. అందుకని చెప్పి మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ కి మనం వెళ్తాం. నౌ హియర్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మల్టీ ప్రాసెసర్ షెడ్యూలింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే when multiple processors are available, the scheduling gets even more complicated. General ga mana scheduling ki first criteria em cheptam, whenever we have a CPU we want to make sure that the CPU is kept busy at all times. Multiple CPUs unte now we have to implement scheduling in such a way that all the CPUs which are present here are kept busy at all times and also must be used efficiently. So మనకి పని పెరుగుతుంది. That is the reason we say that in case of multi-processor scheduling, the scheduling is even more complicated. అందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంట్రా అంటే దాన్ని హెట్రోజీనస్ సిస్టమ్స్ అంటాము మల్టీ ప్రాసెసర్స్ లో, ఇంకోటి హోమోజీనస్ సిస్టమ్స్ అంటాం. హెట్రోజీనస్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ద సిపియూస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్, అది ఇంటెల్ అవ్వచ్చు ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చు, అన్ని సేమ్ సిపియూస్ కానప్పుడు దాన్ని హెట్రోజీనస్ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇఫ్ ద సిపియూస్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద సేమ్ టైప్, అన్ని ఇంటెల్ i5 లేకపోతే ఇంటెల్ i7 సేమ్ థింగ్, సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మనం హోమోజీనస్ సిస్టమ్స్ అంటాం. సో హోమోజీనస్ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ మీన్స్ దట్ ద సిపియూస్ దట్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఆర్ ఆల్ ద సేమ్ టైప్. హెట్రోజీనస్ మీన్స్ దే ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. జనరల్ గా ఇట్లా చెప్పుకున్నప్పుడు లోడ్ షేరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. లోడ్ షేరింగ్ అంటే ఏంట్రా అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ హౌ డు యూ బ్యాలెన్స్ ద లోడ్. సో ఇప్పుడు నలుగురు ఉన్నారనుకోండి, వర్క్ చేసేటప్పుడు లోడ్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం కదా, సో దట్ వీ వాంట్ టు గెట్ మోర్ వర్క్ డన్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 4 ప్రాసెస్లు ఉంటాయి లేదా 2 ప్రాసెస్లు ఉంటాయి. హౌ డు యూ షెడ్యూల్ యువర్ టాస్క్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ద లోడ్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ప్రాసెసెస్. దాని గురించి లోడ్ షేరింగ్ అంటాం. నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ what are the different approaches that we have for multi-processor scheduling. So multi-processor scheduling ki different approaches ఏమేమి ఉంటాయి. ఇందులో ఫస్ట్ ది అసిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. అసిమెట్రిక్ అంటే ఏంటంటే జనరల్లీ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ఒక ప్రాసెసర్ ని మాస్టర్ కింద తీసుకుంటాం, మిగతా ప్రాసెసర్స్ అన్ని స్లేవ్ అనుకుంటాం. సో హియర్ ద మాస్టర్ ప్రాసెసర్ విల్ బి కంట్రోలింగ్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ అండ్ రన్నింగ్ ది కెర్నల్ కోడ్, వేర్ ది అదర్ ప్రాసెసర్స్ రన్ ది యూజర్ కోడ్. ఇది చాలా ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్, ఎందుకంటే ముఖ్యమైనటువంటి మెయిన్ గా చేసే టాస్క్స్, కెర్నల్ లెవెల్ టాస్క్స్ అన్ని మాస్టర్ సర్వర్ ఆర్ ఈ మాస్టర్ సర్వర్ చూసుకుంటుంది, ద మాస్టర్ ప్రాసెసర్. మిగతా యూజర్ లెవెల్ థ్రెడ్స్ లేకపోతే యూజర్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని స్లేవ్ ప్రాసెసర్స్ చేస్తాయి. హియర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు నోట్ ఈస్ no need of sharing the memory is required in asymmetric multiprocessing. But the most common and the widely public use of multiprocessing is something called as symmetric multiprocessing అంటాం. వీటినే మనం SMP సిస్టమ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క షెడ్యూలర్ ఇట్ షెడ్యూల్స్ ఇట్స్ ఓన్ టాస్క్స్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ ఎ కామన్ రెడీ క్యూ ఆర్ ఫ్రమ్ సెపరేట్ రెడీ క్యూస్ ఫర్ ఈచ్ ప్రాసెసర్. అలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. జనరల్ గా ఏంటంటే దే కెన్ యాక్చువల్లీ షేర్ ద సేమ్ మెమరీ ఆర్ దే కెన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెపరేట్ క్యూస్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఇందులో ఒక మాస్టర్ మిగతా అన్ని స్లేవ్స్ అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. ఎవ్రీ ప్రాసెసర్ ఇస్ ద సేమ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది మోడర్న్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ సపోర్ట్ SMP. ఇంకా కరెక్ట్ గా మనం డిఫరెన్షియేటివ్ గా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిమెట్రిక్ అండ్ అసిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఈస్ దట్ in SMP systems the CPUs are identical and share the main memory,
while in asymmetric multiprocessing the CPUs are not identical and follow the master slave approach. ఇందాక హెట్రోజీనస్ హోమోజీనస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో హెట్రోజీనస్ అయితే జనరల్ గా అసిమెట్రిక్ మల్టీప్రాసెసింగ్ వస్తుంది, హోమోజీనస్ కి వచ్చేటప్పటికి సిమెట్రిక్ మల్టీప్రాసెసింగ్ వస్తుంది. సో ఇన్ సిమెట్రిక్ మల్టీప్రాసెసింగ్ ఆల్ ద CPUs are the same, no master slave approach, and they share their memory. In asymmetric multiprocessing the CPUs are different, CPUs different గా ఉంటాయి, and also they actually మనకి master slave approach చేస్తాయి. So the master server does your kernel tasks and the remaining slave servers or the slave processors do your user tasks. ఈ రెండు అప్రోచెస్ ఉన్నాయి మనకి. బట్ కామన్ గా ఎక్కువ మంది వాడేది ఆర్ జనరల్ గా అందరం అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది SMP మల్టీ ప్రాసెసింగ్. సో ఇంకొక కొత్త టర్మ్ మనకి ఇందులో వచ్చేదాన్ని ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటాం. ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీకి ఇంకో రెండు పేర్లు ఉన్నాయి. వి ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ CPU పిన్నింగ్ అంటాము, అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి క్యాష్ ఎఫినిటీ అని కూడా అంటారు. డెఫినేషన్ గా మాట్లాడుకుంటే ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటంటే which enables binding of a particular process or a thread to one CPU or to a range of CPUs so that it will execute only on the designated CPU or the range of CPUs rather than any CPU. Confusing unda? Simple ga cheptanu vinandi. మనం మల్టిపుల్ CPUs ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఒక CPUకి ఒక ప్రాసెస్ ని కానీ ఒక థ్రెడ్ ని కానీ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ వి ట్రై టు రన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ ఆన్ దట్ CPU, ఏది పడితే అది కాదు, ఏ CPUకి అయితే నువ్వు అసైన్ చేసావో ఆ CPU మీద రన్ చేయటాన్ని ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటాం. సో ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ మీన్స్ ద ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ టువర్డ్స్ ద ప్రాసెసర్ ఆన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సింపుల్, తిరగదేసి చెప్పాను అంతే. ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటే లైక్నెస్, క్లోజ్నెస్ అనుకోండి, లైక్లీనెస్ అనుకోండి. సో ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎఫినిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ టువర్డ్స్ ద ప్రాసెసర్ ఆన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్. దాన్ని ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటాం. మనకి ఎందుకు చెప్పారు సార్? ద రీజన్ హియర్ ఈస్ జనరల్ గా ప్రతి CPUకి క్యాష్ మెమరీని అసైన్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే this cache memory actually speeds up related accesses to the same memory locations. అంటే కామన్ గా మనం రెఫర్ చేసే మెమరీ లొకేషన్స్ లో ఉన్న డేటాని క్యాష్ మెమరీలో పెట్టడం వల్ల మనకి ఈ స్పీడ్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు మల్టీ ప్రాసెసర్స్ మధ్య షెడ్యూలింగ్ చేస్తున్నావో ఈ ఒక ప్రాసెస్ అనేది మల్టిపుల్ CPUs మధ్య స్విచ్ అవుతున్నప్పుడు ఇంకా క్యాష్ మెమరీ వల్ల ఉపయోగం ఏముంది? వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ క్యాష్ when the process is being switched between multiple CPUs? సో ఒక ప్రాసెస్ CPU A కి ఇచ్చాను. సో CPU A క్యాష్ మెమరీలో ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ప్లేస్ చేశాను. తర్వాత ఆ ప్రాసెస్ బయటకు వెళ్ళింది, మళ్ళీ రెడీ క్యూ నుంచి వచ్చిన తర్వాత CPU B కి ఇచ్చాను. సో CPU A క్యాష్ మెమరీలో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసి CPU B క్యాష్ మెమరీలో ఉన్న డేటాను మొత్తాన్ని లోడ్ చేయాలి. సో విచ్ యాక్చువల్లీ క్యాన్సిల్స్ అవుట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ యువర్ క్యాష్ మెమరీ. ఓకే, సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే SMP సిస్టమ్స్ లో we try to keep the process on the same processor. ఏ ప్రాసెసర్ కి అయితే మనం ఫస్ట్ అసైన్ చేస్తున్నామో అదే ప్రాసెసర్ మీద మనం ఆ ప్రాసెస్ ని ఉంచడాన్ని ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటాం. ఇందులో మళ్ళీ రెండు వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సాఫ్ట్ ఎఫినిటీ, రెండోది హార్డ్ ఎఫినిటీ. సో సాఫ్ట్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ అని, హార్డ్ రియల్ టైమ్ సిస్టమ్స్ అని మనకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో వస్తాయి. అలానే సాఫ్ట్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటంటే it occurs when the systems attempt to keep process on the same processor but makes no guarantees. maximum ట్రై చేస్తుంది, అంతేగాని పక్కాగా ప్రాసెస్ ని అదే CPU కి ఇస్తానని గ్యారంటీ ఇవ్వదు. దాన్ని సాఫ్ట్ ఎఫినిటీ అంటాం. సమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లైక్ Linux సపోర్ట్ హార్డ్ ఎఫినిటీ. హార్డ్ ఎఫినిటీ అంటే ఒకసారి ఒక ప్రాసెస్ ని ఒక CPU కి అసైన్ చేసిన తర్వాత యూ కెనాట్ చేంజ్ ద ప్రాసెస్ టు ఏ డిఫరెంట్ CPU. యూ కెనాట్ అసైన్ డిఫరెంట్ CPU టు దిస్ ప్రాసెస్. దాన్ని హార్డ్ ఎఫినిటీ అంటే గ్యారంటీగా పక్కాగా ఆ ప్రాసెస్ ని ఆ పర్టికులర్ CPUకే ఇవ్వాలి. దాన్ని హార్డ్ ఎఫినిటీ అంటాం. అండ్ ఆల్సో యువర్ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్ కెన్ ఎఫెక్ట్ యువర్ ప్రాసెస్ ఎఫినిటీ. ఎందుకు అంటే కొన్నిసార్లు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని CPUs కేమో ఫాస్టర్ యాక్సెస్ టు మెమరీ ఉంటుంది ఆన్ ద సేమ్ చిప్ ఆన్ బోర్డ్. కొన్నిటికి ఏంటంటే మెమరీ కనుక
వేరే చోట కనుక లోడ్ అయ్యి ఉంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. సో యువర్ మెయిన్ మెమరీ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి కూడా ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్. సో ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటే ఏమీ లేదు, మనం ఒక ప్రాసెస్ ని ఒక సిపియుకి ఇచ్చిన తర్వాత హౌ లైక్లీ ఇస్ దట్ ప్రాసెస్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ఆన్ ద సేమ్ ప్రాసెసర్, దాన్ని ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటాం. అంతే. టూ వేరియంట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, సాఫ్ట్ ఎఫినిటీ అండ్ హార్డ్ ఎఫినిటీ. ఓకే, సో ప్రాసెసర్ ఎఫినిటీ అంటే అది. ఇందులో నెక్స్ట్ టర్మ్ మనకు నేర్చుకోవాల్సింది సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటాం. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ లో the పేర్లో ఉంది load balancing. So why do you need to balance the load? Because we have multiple CPUs present here. Symmetric multiprocessing systems lo it is very important to keep the workload balanced among all processors to fully utilize the benefits of having more than one processor. Mana daggara imagine if you have two CPUs, one CPU is working very hard or it is working without any downtime, where the other CPU is completely sitting idle. What is the purpose? ఉపయోగం లేదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు సీ టు దట్ బోత్ ద సిపియు షేర్ ద వర్క్ లోడ్, దాన్నే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటాం, నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అటెంప్ట్స్ టు కీప్ ద వర్క్ లోడ్ ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమంగ్ ఆల్ ప్రాసెసర్స్ ఇన్ ఏ ఎస్ఎంపి సిస్టమ్. సో సిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ లో ఏ సిపియు అయినా సరే, డజంట్ మ్యాటర్ హౌ మెనీ సిపియూస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్, వీ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద లోడ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బిట్వీన్ దీస్ ప్రాసెసర్స్. సో అన్ని ప్రాసెసర్స్ కి మధ్యలో లోడ్ ని బ్యాలెన్స్ చేసేటట్టు ఉండాలి. ఇందులో కూడా దెర్ ఆర్ టూ అప్రోచెస్ టు ఎంప్లాయ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఒక దాని పేరు పుష్ మైగ్రేషన్ అంటాము, ఇంకో దాని పేరు పుల్ మైగ్రేషన్ అంటాం. సో పుష్ మైగ్రేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్, అంటే ఏదైనా ఒక డెసిగ్నేట్ చేసిన టాస్క్, ఇట్ పీరియాడికలీ చెక్స్ ద లోడ్ ఆన్ ఈచ్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఫైండ్స్ అన్ ఇంబ్యాలెన్స్ evenly distributes the load by moving or pushing the process from the overloaded to idle or less busy processors. Very simple. ఒక మనిషి పెడతారు, ఇప్పుడు మన దగ్గర ముఠా మేస్త్రి అంటాం, ఏం చేస్తారు వాడు? సో వాట్ హీ డస్ ఈస్ హీ యాక్చువల్లీ కీప్స్ చెకింగ్ వాట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్. ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ ఈస్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్, if some person is sitting idle, what you would do? You would send him to get some work out of him and work. Same thing, use your common sense. దాన్నే మనం పుషింగ్ అంటాం. సో పుష్ మైగ్రేషన్ ఏంటంటే ఈ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది, కీప్స్ మానిటరింగ్ వెదర్ లోడ్ ఈవెన్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిందా లేదా. ఇఫ్ నాట్ సో, విచ్ ఎవర్ సిపియు ఈస్ ఓవర్లోడెడ్, ఇట్ విల్ పుష్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ దిస్ సిపియు టు ది లెస్ బిజీ వన్స్. దాన్ని పుష్ మైగ్రేషన్ అంటాం. పుల్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే when an idle processor goes and pulls a waiting task from a busy processor. జనరల్ గా రెండిట్లో ఏదో ఒకటి వాడాలని లేదు. మోస్ట్ కామన్ అప్రోచ్ ఈస్ టు యూజ్ బోత్ టు రన్ ఇన్ ప్యారలల్ ఆన్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్స్. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్స్ లో రెండు, బికాస్ దే నీడ్ నాట్ బి మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్, అంటే ఏదో ఒకటే వాడాలని ఏమి ఉండదు. దే కెన్ యాక్చువల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, రెండు కలిపి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, బికాస్ దే డూ ఎ గుడ్ జాబ్. మనకు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ సిమెట్రిక్ మల్టీ ప్రాసెసర్ systems. Okay, so here we let us also talk about multi-core processors. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన ఫోన్స్ లో తీసుకోండి, లేకపోతే మీ ల్యాప్టాప్స్ లో తీసుకోండి, we always talk about డ్యూయల్ కోరా, క్వాడ్ కోరా అని మాట్లాడుతాం కదా, ఆక్టా కోర్ సిస్టమ్స్ అంటున్నాం. వాట్ ఆర్ దీస్ కోర్స్? మల్టీ కోర్ కి మల్టీ ప్రాసెసర్ కి తేడా ఏంటి? మల్టీ ప్రాసెసర్ అంటే we have more than one CPU connected. మల్టీ కోర్ అంటే ఒకే సిపియులో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కోర్స్. రీసెంట్ ట్రెండ్ మల్టీ ప్రాసెసర్ కన్నా మల్టీ కోర్ సిపియూస్ ని ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. హియర్ what they are trying to do is they are trying to put multiple CPUs onto a single chip and each one of these cores appear to the operating system as one processor. రీజన్ ఏంటంటే జనరల్ గా of course each core maintains its architectural state and thus appears to the operating system to be a separate physical processor. Quad core system annan anukondi, the operating system sees 4 processors. Octa core annan anukondi 8 processors chustundi. Hexa core annan anukondi 16 processors unnattu lekka. The SMP systems that use these multi-core processors are faster and consume less power than the chips or than the systems in which each processor has its own physical chip. అంటే మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్ తో పోల్చుకుంటే మల్టీ కోర్ సిస్టమ్స్ వల్ల ముఖ్యమైన అడ్వాంటేజ్
పవర్ కన్సంప్షన్. దీస్ కన్స్యూమ్ లెస్ పవర్. సెపరేట్ సిపియూలు మెయింటైన్ చేసే పవర్ తో పోల్చుకుంటే మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్స్ కి పవర్ కన్సంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్ ఓన్లీ. బికాస్ మనకి మొబైల్ ఫోన్స్ వాటితో ఉన్న ముఖ్యమైన ప్రాబ్లమ్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈస్ పవర్ కన్సంప్షన్. పెద్ద పెద్ద బ్యాటరీలు పెట్టుకుని తిరగలేం కదా. ద బ్యాటరీస్ మస్ట్ బి స్మాల్. యూ ట్రై టు మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ లెస్ సైజ్ బ్యాటరీస్, రైట్? Of course, this is the advantage of SMP. But talking in scheduling point of view, once again, complicated. The SMP systems which use these multi-cores complicate the scheduling process. Endukante whenever a processor access memory, then it spends a considerable amount of time waiting for the data to become available. Ante enti sir, ante eppudaina sare oka processor anedi మెమొరీని యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు వెయిట్ సమ్ టైమ్ ఫర్ దట్ మెమరీ టు బికమ్ రెడీలీ అవైలబుల్. క్యాష్ లో ఉంటే, క్యాష్ మెమరీలో ఆల్రెడీ ఉంటే హ్యాపీ, ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైం. బట్ దీనికి కావాల్సిన మెమరీ మొత్తం, దీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం క్యాష్ మెమరీలో అనేది పెట్టలేం. క్యాష్ మెమరీ ఇస్ వెరీ స్మాల్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ లోడెడ్ ఇన్ టు క్యాష్. దీన్ని ఈ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైతే వెన్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ క్యాష్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్యాష్ మిస్ అంటాం. క్యాష్ మిస్. ఈ క్యాష్ మిస్సెస్ వల్ల మనకు వచ్చే సిచ్యువేషన్ ని మెమొరీ స్టాల్ అంటాం. సో మెమొరీ స్టాల్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎ ప్రాసెసర్ ట్రైస్ టు యాక్సెస్ ద మెమొరీ అండ్ ద డిలే దట్ ఈస్ ఇన్హెరెంట్లీ మేడ్. అంటే మనకి జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే సిపియు అనేది ఈ సైకిల్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఒక కంప్యూట్ సైకిల్, ఒక స్టాల్ సైకిల్, కంప్యూట్ సైకిల్, స్టాల్ సైకిల్. కంప్యూట్ అంటే ఏంటంటే ద సిపియు ఇస్ బిజీ. మెమరీ స్టాల్ లో ఏం జరుగుతుంది? ద సిపియు సింప్లీ సిట్స్ ఐడిల్, ఇట్ డజంట్ డూ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది మెమరీ టు బి రెడ్. మెమరీని యాక్సెస్ చేయడానికి టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఈ బొమ్మలో చూస్తే యూ కెన్ సీ దట్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ద టైమ్ ఈస్ బీయింగ్ వేస్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది మెమరీ స్టాల్. సో ఈ మెమరీ స్టాల్ జరగడం వల్ల 50% ఆఫ్ ద సిపియు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. SMP systems, this poses a very big problem. మనకి మల్టిపుల్ కోర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి కోర్ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ బిగ్ హెడేక్. సో అందుకని ఏం చేసామంటే, యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్, రీసెంట్ హార్డ్వేర్ డిజైన్స్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మల్టీ-థ్రెడెడ్ ప్రాసెసర్ కోర్స్. జాగ్రత్తగా వినండి. మల్టీ-థ్రెడెడ్ ప్రాసెసర్ కోర్స్ ఇన్ విచ్ 2 or more hardware threads are assigned to each core. సో ఒక కోర్ కి వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్, రెండవచ్చు ఇంకెక్కువ అవచ్చు. దట్ వే దీనివల్ల నాకేంటి సార్ ఉపయోగం? దట్ వే ఇఫ్ వన్ థ్రెడ్ స్టాల్స్, ఇంతకు మనం ఏం చూసాం, కంప్యూట్ సైకిల్, స్టాల్ సైకిల్ చూసాం. ఎప్పుడైతే ఒక థ్రెడ్ స్టాల్ జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్లీ ద కోర్ కెన్ స్విచ్ టు అనదర్ థ్రెడ్ అండ్ క్యారీ ఆన్ కంప్యూటేషన్. ఖాళీగా ఉండదు సిపియు. బై అసైనింగ్ మల్టిపుల్ కెర్నల్ థ్రెడ్స్ టు ఎ సింగిల్ ప్రాసెసర్, మెమరీ స్టాల్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ బై రన్నింగ్ one thread on the processor while the other thread waits for memory. ఇదిగోండి, ఇంతకు మనం ఏం చేసాం, కంప్యూట్ స్టాల్, దానివల్ల 50% ఆఫ్ ద సిపియు టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ రన్ చేస్తాను అదే కోర్ కి, ఏం జరుగుతుంది? ఒకసారి కనుక థ్రెడ్ మెమరీ స్టాల్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ టైంలో ద సిపియు కెన్ స్విచ్ టు అనదర్ థ్రెడ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మై సిపియు ఈజ్ స్టేయింగ్ బిజీ అట్ ఆల్ టైమ్స్, ఐడిల్ గా ఉండదుగా. సో దీన్ని మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటాం. మల్టీ థ్రెడెడ్ మల్టీ కోర్ సిస్టమ్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఇది. ఇంటెల్ ఆఫ్ కోర్స్ యూజెస్ హైపర్ థ్రెడింగ్ టెక్నాలజీ. దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఇంటెల్స్ వెబ్సైట్. చూసారు కదా, ఒక కోర్ ఉందా, ఒక కోర్ కి 2 థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఒకటే ఉండేది, సింగిల్ థ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి. సో ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది. యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ 2 థింగ్స్ హియర్ ఫర్ ద సేమ్ కోర్. ఇట్ టేక్స్ ఇన్పుట్స్. యూజువల్లీ ఏ డ్యూయల్ థ్రెడెడ్ డ్యూయల్ కోర్ సిస్టమ్. డ్యూయల్ కోర్ అంటే 2 సిపియూస్. సో ఇప్పుడు ఈ 2 కోర్స్ కి మనకి 2 థ్రెడ్స్ ఉంటున్నాయి. హ్యాస్ 4 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్. సో 2 కోర్స్, 2 కోర్స్, ఈచ్ కోర్ హ్యావింగ్ 2 థ్రెడ్స్. అంటే మొత్తం ఎన్ని లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నట్టు? 4 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నట్టు. అల్ట్రా స్పార్క్ T1 CPU has 8 cores per chip and 4 hardware threads per core. అంటే మొత్తం ఎన్ని ఉంటున్నట్టు? The operating system looks at it as 32 logical processors per chip. Okay, so there are something else you can see. మనకి ఎప్పుడైతే మల్టీ థ్రెడింగ్ చెప్పుకుంటున్నామో, వన్స్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ అనదర్ ఇష్యూ. ఏంటంటే
ఒక ప్రాసెసర్ ని మల్టీ థ్రెడింగ్ ఎలా చేస్తాం అంటే ఎప్పుడు స్విచ్ చేస్తావు, ఎలా స్విచ్ చేస్తావు, హౌ డు యూ డిసైడ్? దీంట్లో వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ అప్రోచెస్. వన్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కోర్స్ గ్రెయిన్డ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటాం. దిస్ స్విచెస్ బిట్వీన్ థ్రెడ్స్ ఓన్లీ వెన్ వన్ థ్రెడ్ బ్లాక్స్. అంటే ఒక థ్రెడ్ మెమొరీ స్టాల్ గురైతేనే, ఓన్లీ ఇఫ్ వన్ థ్రెడ్ స్టాల్స్, దెన్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ గ్రెయిన్డ్ అప్రోచ్ we switch to a different thread. ఇది ఆల్మోస్ట్ సేమ్. వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఓవర్ హెడ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకోటి వెరైటీ ఏంటంటే ఫైన్ గ్రైన్డ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. ఇందులో మనకి రౌండ్ రాబిన్ గుర్తుందిగా. రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూల్ ఏం చేసాం, రెడీ క్యూలో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ మధ్యలో వన్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్ ఒక టైం క్వాంటమ్ ని ఫిక్స్ చేసుకుని, ఆ టైం క్వాంటమ్ ని బట్టి వీ యూస్ టు అసైన్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ అసైన్ ద సిపియు టు ది ప్రాసెస్. సిమిలర్లీ ఇన్ ఫైన్ గ్రైన్డ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ అప్రోచ్ ఏం చేస్తామంటే ఏదో ఒక టైం లాగా పెట్టుకుని ప్రతిసారి ఒక థ్రెడ్స్ ని స్విచ్ చేస్తూ ఉంటాం. వీ డోంట్ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ వన్ థ్రెడ్ టు గో ఇన్ టు ఎ స్టాల్ ఫర్ ఇట్ టు స్విచ్. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఎఫిషియంట్. అఫ్ కోర్స్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ డిజైన్డ్ టు సపోర్ట్ థ్రెడ్ స్విచ్చింగ్ కాబట్టి ద ఓవర్ హెడ్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ మైనర్. The main difference between the fine grained approach and the coarse grained approach is that in fine grained approach, the threads issue the instructions in round robin manner, while in coarse grained multi-threading approach, the threads issue the instructions until a stall occurs. Stall jarigitene thread switching chestam. Fine threading lo ala kaadu, something round robin lo laga prati thread one after the another చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇవి రెండు తర్వాత మనకి there are two levels of scheduling for such systems which happens at the kernel level. ఏంట్రా అంటే the OS schedules which kernel threads to assign to which logical processors and when to make the context switchings using one of the algorithms above. మనం పైన చెప్పుకున్న కోర్స్ గ్రైన్డ్ అప్రోచ్ కానివ్వండి, ఫైన్ గ్రైన్డ్ అప్రోచ్ కానివ్వండి, ఏదో ఒక ఆల్గోరిథం యూజ్ చేసి ఎప్పుడు చేస్తారు. రెండోది లోయర్ లెవెల్ కి వచ్చేటప్పటికి the hardware schedules the logical processors on each physical core using some algorithm. సో ప్రతి ఒక్క లాజికల్ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా, ఫిజికల్ కోర్ మనం అనుకున్నాం కోర్ థ్రెడ్స్ అని. సో ద హార్డ్వేర్ షెడ్యూల్స్ దెమ్ యూజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అల్గోరిథం. ఓకే, సో ఇవి రెండు దీస్ ఆర్ ద టూ లెవెల్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్. ఒకటేమో కెర్నల్ లెవెల్, ఒకటేమో లోయర్ లెవెల్ హార్డ్వేర్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్స్ ఐ ఫౌండ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ విచ్ ఐ థాట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్ టు బెటర్ అండర్స్టాండ్. ఇది చూడండి, ఇది కూడా అంతే. 4 కోర్స్ ఉన్నాయి. 4 కోర్స్ కి క్వాడ్ కోర్ సిస్టమ్ అనుకుందాం. 4 కోర్స్ కి ఏం చేస్తుంది, ప్రతి కోర్ కి రెండు థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉన్నట్టు, దేర్ ఆర్ టోటలీ 8 లాజికల్ ప్రాసెసర్స్ దట్ అపియర్ టు ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇది చూడండి, సింగిల్ కోర్ ఎస్ఎంపి. సో సింగిల్ కోర్ లో ఒక సిపియు ఉంటుంది, ఒక ర్యామ్ ఉంటుంది. సో ద సిపియు డైరెక్ట్లీ టాక్స్ టు ద ర్యామ్. మల్టీ ప్రాసెసర్ కి వచ్చేటప్పటికి సిమెట్రిక్ ఆర్ ఎస్ఎంపి సిస్టమ్స్ లో బోత్ ద సిపియూస్ ఆర్ ద సేమ్. బోత్ ద సిపియూస్ హావ్ యాక్సెస్ టు ది RAM and they share the memory. దీన్ని SMP సిస్టమ్ అంటాం. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇంటెల్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇంటెల్ లో ఏంట్రా అంటే there are 2 thread engines per core enabling 8-way processing in 4 core systems. It means that a quad core processor could run up to 8 threads simultaneously. సో దాని వల్ల మనకి ఎఫిషియన్సీ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, త్రూపుట్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. హెల్ప్స్ యూ టు డూ మోర్ అండ్ వెయిట్ లెస్. ఇది మనకి ఇంకా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మన రోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, మన హైవేస్, యూ కెన్ సీ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ టూ లేన్ రోడ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ ఎ 6 lane రోడ్. సో 6 lane రోడ్ లో ఎవరు నచ్చిన స్పీడ్ లో వాళ్ళు వెళ్తా ఉంటారు. మోర్ కార్స్ కెన్ మూవ్ అట్ ఎ ఫాస్టర్ పేస్. 2-way lane అనుకోండి, ఒకవేళ ఎక్కడ ఆగింది అనుకోండి, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బ్లాక్. సింపుల్. అలానే ఇది కూడా అంతే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ థ్రెడ్స్, యూ హ్యావ్ మోర్ లేన్స్ సో దట్ ద ప్రాసెస్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్ ఎ మచ్ ఫాస్టర్ రేట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. This is the hyper threading technology of Intel. Once again, this is brought from the Intel's website. So for us to better understand it. Okay. So hopefully everyone understood and enjoyed this particular video on multiprocessing systems. Do some research to have a better understanding. So thank you very much and take care.